By the time, please write down your ID and name in the group chat so that I can give the attendance. Okay, let's start. Am I audible? Yes, sir. Okay. So last day. তোমার ক্লাসে কয়জন আছে? Sir, currently participants are 17. Okay. Are all of them are from defense or from the civilians also? Sir, 8 are from defense. Those who are here, get it very clear. If you don't do the class, we will take necessary action against you. You will not be given any sorts of waiver in terms of percentage and in terms of the exam. This class will never be repeated. I repeat, these classes will never be repeated. I have already instructed my faculties to put everything in Google Drive. If you need, you take it from there. And at least you have to pay for your non-collegiate fees. So kindly convey this message to all. We have spent a lot of time. We are here to impart lesson to you. If you have any problem regarding the academic affair, most welcome. Discuss me freely. But we shall not tolerate at all. I repeat, we shall not tolerate this sorts of combined mutiny against institution. Those who have done, you have to suffer. Those who have led. I request from the beginning, you are in second year, don't follow the bad guys. You stand at your own. There are many departments who stood with dignity. Biomedical is one, architecture is one, many. And as well as naval architecture is one. Why not mechanical? You have been demotivated by the ill guys. And this particular subject is very important. I have already instructed Captain Anis to teach this subject with proper attention. Tell your friends to join the class to avoid the consequences. Thank you. Sir, thank you, sir. Okay, so we'll start our proceedings today. Let me share the screen. As many of you have joined today, I'll just give you a brief look at what we are going to study in this course. So those who are doing the course in the name of ME 293, they are actually following the new syllabus.
before that, can you see the screen? Can you see the slides? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this particular class will be on two different codes. To ME 291 is for the previous syllabus followers, and 293 are for the new syllabus followers. And the names are also changed. You can see ME 291 name is metallic material, and the 293 is engineering materials. As our head sir has already informed you that as head sir has already informed you that this is a very important subject, so we'll try to focus on more practical things about this subject, and more, what should I say, engineers, what they are using. We'll try to focus on those. স্যার আমার একটু কথা ছিল স্যার। কে বলছো? কিছু তাকবীর স্যার। বলো। স্যার হেড স্যার যে বিষয়টা বললো যে নন কলেজ জেট ফ্রি, আমি এখন স্যার রাস্তায় ক্লাস করতেছি, আমার রুমে কোনো নেটওয়ার্ক নেই, অল টাইম তো স্যার পসিবল না, এখন আমি রাস্তায় রাইট না। তুমি বাসায় যাবে না? স্যার বাসায় নেটওয়ার্ক থাকে না স্যার, একটু। তুমি বাসায় নেটওয়ার্ক থাকে না দেখে বাইরে এসে ক্লাস করছো? স্যার রাস্তায়। Okay. Try to attend and try to be attentive. I'll look into your স্যার নন কলেজ জেটের attendance. ব্যাপারটা স্যার I'll look into দেখলে your ভালো হয় স্যার। Anes, Sir, talk to me. I want to mean that this is a combined mutiny. Mutiny is something different. Everybody doesn't have the problem. And students, please talk less. Do the class. You are supposed to listen to our instructions. You are not back coming to the class and you are giving this problem in the past second. Who are you? তোমার নাম কি? তাকবীর স্যার। হ্যাঁ? তাকবীর। তুমি কোথায় থাকো? Where you stay? স্যার রাজশাহীতে স্যার। হ্যাঁ, তো you might have problem. But those who are staying at Dhaka, are they having problem? আমারটা আমি বললাম স্যার। কোনটা জেনুইন কোনটা ইনজেনুইন এটা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি হয়েছে আমাদের। তুমি ফার্স্ট সেকেন্ডে সেটা বললা কেন? আমি কোনটা মিন করেছি, I think you have understood it. If you have problem, you come to us. You come on me. This sir, I am having this problem. We will assist you. I want to mean those who are doing it intentionally. For last 2 to 3 days, you didn't do any class. You didn't participate in any class. I want to mean that one. Clear, sir. You are joining. It is a welcome. We welcome you. Welcoming you. You participate. You learn. If you face problem, we will assist you, inshallah. But not in the form of you will do the mutiny and we will just we'll be very happy with you. It doesn't happen. বুঝতে পেরেছো বালক? Yes, sir. ক্লাসে প্রবলেম কম দিবা। ফার্স্ট সেকেন্ডে দিস ইজ নট দ্য প্রবলেম। আমার মেসেজটা তোর বন্ধুদেরকে দিয়ে দিও আমরা কোনটা মিন করতে চেয়েছি। আর যদি পার্টিকুলার রাজশাহীতে প্রবলেম হয়, we will consider that issue. You try your best. But staying at Dhaka, staying at Pirpur cantonment, they don't join. বিষয়গুলো বুঝো, একটু ভিলু রেখে কথা বলো। আর ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে দাও, পরে you talk to the teacher. Thank you. Welcome, sir. Thank you, sir. So if you have attendance problem, internet problems, or you are unable to attend the class, you can always give a message to the instructor, to the teacher, after the class or at the end of the day. Or if you cannot reach the student teacher, then you can give the message to me so that I can impart this message on behalf of you. Okay, so the procedure is like this. You have missed the class due to some unavoidable situation, so give that reason to the teacher. He will consider. Okay, and there are always online classes, recordings will be available to you in Google Classroom and other. Okay, so you can take it from there. So if you have missed class, there is no problem. You will get the class lectures and the videos. And if you are thinking about the attendance, you give a message to the particular teacher. If you cannot reach, you give it to me.
I will impart this on behalf of you. Okay, is that clear to everyone? Yes, sir. Okay. So let's take a brief look at what your syllabus is suggesting us to cover. So this is the syllabus. We are going to have some properties of metals, some phase diagrams, iron carbide phase diagrams. Normally you will not understand right now, but when we go forward, then you will come to understand each one of this. Okay. So the first part is about how we are going to analyze the properties of the metals. Okay. And the second part is how actually we are going to produce these different metals. Okay. Everyone please write your ID and names. Okay. Now the reference book that we're going to follow, we are going to follow this physical metallurgy SH Ebner mostly. Okay. Mostly we are going to follow this book. Please try to collect it as hard copy. If not, then I will try to give you the as soft copy. I am still searching for the soft copy. Once I get the better version, I will give it to you. Okay. For small parts, we will follow this book also. That is Callister's book. For a very small part, it will be taken as reference books. Okay. So please collect the first one. This one, SH Ebner. Okay. Now we are going to move forward. Those who have attended the class in the last class, these things are actually repetitive for you, but for the sake of other people, we are just giving it a quick revision. So we have already talked about what sort of scope this course are holding. So firstly, we are going to understand the structure property and their performance in relation with the materials. Then we'll understand the manufacturing of these materials. Then knowing about the properties and materials, we'll try to test and evaluate. Okay. And then we understand the microstructures and their phase transformations. So along these four scopes, there are other scopes once we go to the advanced levels, but for this course, this four scope is good enough. So in case of material engineering or engineering materials, with the title that it is holding in the course, you can understand that we will try to actually cover all the materials that are used in engineering purpose. That is why it is called engineering materials. Okay. Yes, sir. Now, what are materials? Materials are everything in engineering discipline. Okay. If we want to build any sort of engineering structure, we have to use some materials. And material science is actually covering all these properties. Okay. Material science is covering all these properties. Please mute your mic. Okay. So material science investigates the relationship between the structure and the properties of materials, and material engineering designs new materials, keeping the properties of the materials. Okay. So material science is what already a material is existing. They find out the property of these materials. And what is material engineering? You have one certain sort of need or essential or necessity, whatever you call. You have to apply a new material with in particular operation. So you need to actually produce a new material. Okay.
So material engineering is creating new materials by doing some change in their microstructure through different procedures and trying to develop a new one for the most appropriate application. Is that clear? Yes, sir. So given the next slide, okay, we'll just surpass this one. Quickly have a look at this. So other engineering, the engineering branches, other engineering, what they are doing, other engineering are doing, they are doing engineering with materials. Okay, mechanical, civil, other engineers, they are engineering with materials. And what material and metallurgical engineers do, they are doing engineering of materials. Okay, suppose you are building a big bridge or building or a machine, okay, where you have high temperature. Sometimes you may have to have a material which have to withstand a high pressure. Okay, so the existing materials that you have is not good enough to actually serve your purpose. So what you ask the material engineers to give you a new material by changing some small structures changes, microstructure changes, so that you can actually place it to the operation. Am I clear? Yes, sir. So they satisfy the needs of other engineers. Okay, so these are some functions. So how these things are done. Suppose I need a bearing. Okay, I have a vehicle where I need to have a bearing, but the current material of the bearing is not actually withstanding the appropriate speed, RPM, and other things. Okay, the more I'm trying, it is always breaking down. Okay, আমি একটা vehicle বা একটা মেশিনে একটা bearing ইউজ করতে চাই যেটা অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি স্পিডে ঘুরছে, কিন্তু এখন আমার এক্সিস্টিং যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমার বিয়ারিংটা তৈরি করা, সেই বিয়ারিংটা আমার এই পারপাসটা সার্ভ করছে না। সো এখন আমি কি করব? I'll ask one material and metallurgical engineer to give me that sort of bearing which can actually serve my purpose. So what they are doing, they select an appropriate material for the given application. Okay, can you see my cursor moving? Can you see my cursor moving? I'm moving my cursor. Can you see? Yes, sir. Okay. So what they do, they select the appropriate material for that given application. এখানে কি অ্যাপ্লিকেশনটা আছে? এখানে আমি অ্যাপ্লিকেশনটা দিয়েছি যে আমার বিয়ারিং ভেঙে যাচ্ছে, হাই স্পিডে ঘুরতে পারছে না। সো এই ম্যাটেরিয়ালটা চেঞ্জ করতে হবে। নিউ ম্যাটেরিয়াল মাস্ট বি গিভেন। সো দে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ম্যাটেরিয়াল পায়। তো বিয়ারিং যখন বেশি ঘুরে তখন কি হয়? তখন এটার মধ্যে কখনো স্ট্রেস জেনারেট হয়, রাইট? স্ট্রেস জেনারেট হলে সেটা ভেঙে যাচ্ছে, বা টেম্পারেচার বেড়ে এটা ভেঙে যাচ্ছে। সো আমাকে এখন দুইটা প্রপার্টি ঠিক করতে হবে। এখনকার যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বিয়ারিং তৈরি, সেটার মধ্যে আমার সাপোজ এই দুইটা প্রপার্টি আমার ঠিক করতে হবে। I have to fix these two properties. So I need to have a material which can withstand the stress and the temperature. Okay, so first they select, then তারা কি করে, তারা ম্যাটেরিয়াল ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে এই ম্যাটেরিয়ালটা কালেক্ট করার পরে what they do manufacture of useful objects from raw materials. raw material নিল আমার ন্যাচারাল রিসোর্স থেকে, দেন raw material থেকে তারা ইউজফুল পোর্শনটা রাখলো। ওকে, সাপোজ ওই চেঞ্জ করতে গেলে আমার কিছু কার্বন বাড়ায় দিতে হবে, কার্বন কন্টেন্ট একটু বেশি হতে হবে, বা সিলিকন কন্টেন্ট বেশি হতে হবে, যে কোনো কিছু হতে পারে। ওকে, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। সো দেখা গেল যে আমার এখনকার বিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালে যে পরিমাণ কার্বন থাকে, আমার স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যদি আমি এর চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ কার্বনের
ম্যাটেরিয়াল দিতে পারি তাহলে পরে আমার পারপাসটা সার্ভ হয়ে যায়। সো তখন তারা কি করে, র ম্যাটেরিয়াল থেকে কার্বন কিভাবে বাড়ানো যায় সেটা একটা হিট ট্রিটমেন্ট করে বা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যায় পুরো ম্যাটেরিয়ালটাকে, so that it can have one, it can withstand that high speed, right? Then they assure the quality of the fabricated products. That means ওই যে কার্বন কন্টেন্টের কথা বললাম ম্যাটেরিয়ালে, they measure it time to time in different conditions so that they can understand that whether it is applicable or not. Okay. Research and development of new material and new processes if required. Actually এখন দেখা গেল যে নতুন একটা ম্যাটেরিয়াল বানাতে হচ্ছে এবং সেজন্য আমার একটা বর্তমান যে প্রসেস গুলো আছে সেই প্রসেস থেকে একটু ভিন্ন টাইপের প্রসেসে যে তারপর আমি এটা অ্যাসিওর করতে পারছি। সো দে অলওয়েজ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপ দিস সর্ট অফ অপারেশনস। দেন what, analyze the materials performance in service and investigate the causes of failure. সো তারপর যখন আমার ম্যাটেরিয়ালটা রেডি হয়ে যাবে, বিয়ারিংটা রেডি হয়ে যাবে, তখন তারা সেম স্পিডে এটাকে ঘুরাবে, ঘুরায় দেখবে কাজ করে কিনা। তারপরে দেখা গেল যে কাজ করে না, তখন কি কারণে কাজ করে না, ওকে দেখা গেল যে কার্বন বেশি দিয়ে ফেলছে, তাহলে একটু আবার কমাই দিতে হবে। আবার তারা ফার্স্ট স্টেপে চলে যায়, আবার তারা এই যে এইখানে চলে যায়, এখানে যে র ম্যাটেরিয়াল থেকে আবার তারা কম কার্বনের ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে, তারপর আবার তারা এখানে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হয়, আবার তারা অ্যানালাইজ করে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দে আর গেটিং সাকসেস, দে রিপিট দিস প্রসেস। ওকে, দেন ভেরিয়াস কন্ডিশনে স্টাডি করে ম্যাটেরিয়ালে, দেন উই হ্যাভ আ নিউ প্রোডাক্ট অর নিউ ম্যাটেরিয়াল। Am I clear to everyone? Yes, sir. Okay, if so then I will go forward. সো ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে এই জিনিসটা খুবই বেশি পপুলার, সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল টেট্রাহেড্রন। These four things we always try to impose, or we always try to what should I say, focus on these four things. This is performance of a material, property of a material, processing of that material, and the structure of that material. Okay, so understanding and controlling this whole process will actually give us the appropriate material. Okay, so this tetrahedron, these are called tetrahedron. Tetra means four, so tetrahedron has these 4 points that we need to be discussing for new materials. Okay, so this was the actually the first slide, the introductory slide. Now let's move forward where we had this one. Okay, so now what I will try to discuss is some mechanical properties of metals. So আমরা এতক্ষণ কি বলেছি, যে আমাদের একটা গিভেন প্রবলেম থাকবে, সেই প্রবলেমের জন্য আমাদের যে প্রপার্টিটা লাগবে সেই প্রপার্টির মিট করে এরকম একটা নতুন ম্যাটেরিয়াল আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব, রাইট? সো এখন আমি এই প্রপার্টি গুলা কি অ্যাকচুয়ালি কি প্রপার্টি আমার দেখতে হয় সেগুলো আমরা একটু ডিসকাস করব, আদারওয়াইজ উই উইল নট আন্ডারস্ট্যান্ড ইন ফরওয়ার্ড while we go forward. Okay, so এখানে কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন মডিউলাস, yield strength, tensile strength, ductility, hardness, impact, fracture, fatigue, creep, and thermal fatigue. Okay, এই কয়েকটা জিনিস ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি হিসেবে থাকে এবং এই কয়েকটা জিনিসই অ্যাকচুয়ালি একটু চেঞ্জ করলে পরে আমরা বেটার একটা ম্যাটেরিয়াল পেতে পারি। ওকে, guys, are you with me? Yes, sir. You can always ask question if you are not understanding any of the points. Okay, Yes, sir. all of these were
discussed in the first class, as most of you were absent, so I'm going to just giving a quick review. So if you want me to stop or if you want me to slow down, please give me a knock or tell me that sir, please slow down. Okay, so the mechanical properties are there, but the materials also had other properties other than mechanical properties. There are some of them are given here: physical, thermal, magnetic, chemical, optical, and electrical properties. Have a look, just know the names. Okay, already you know most of this. Some properties you may not know, but those are not that important right now. We are going to focus on the mechanical properties only. Have a look at these properties. I'll give you a minute just to have a look and try to uh, understand by yourself. Okay, I think I can go forward. So let's start with mechanical properties. First one is stiffness. So what is stiffness? Stiffness is the rigidity of an object. Okay, stiffness is the rigidity. Okay, sometimes while we talk in English, that we also use this word stiff. Okay, so stiff means rigidity. You cannot move. Okay, you cannot change, you cannot deform. So in case of material, what is stiffness? So if you apply any force, there will be a deformation on that metal or material. In order to stop this deformation, the internal property of any material try to bring an resistance against that force. Okay, so stiffness is the rigidity of that object while it tries to resist a deformation in response to an applied force. So নিউটনের একটা সূত্র আছে না, যে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায়, চলমান বস্তু চলমান থাকতে চায়, একটা টেন্ডেন্সি আছে না, আছে কিনা? জি স্যার। ওকে, ওটাকে কি বলে? রিজিডিটি ল বলে, তাই না? সো ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রেও তাই, তারা তাদের স্ট্রাকচারটা ভাঙতে চায় না। সো হোয়াট দে ডু, তুমি যদি বাইরে থেকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, what they do, they try to give the resistance back. Okay, একটা রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে, একটা বাধা ক্রিয়েট করে, so that it cannot deform. So the amount of resistance force against the applied force will be equals to the stiffness, and we call it, the amount of force is called by elastic modulus or Young's modulus, which is actually unit is megapascal. Megapascal কি? প্যাসকেল কি চাপের একক না, প্রেসারের একক না? প্যাসকেল কিসের একক? প্রেসার স্যার। Pressure. So you have applied a force, and that will be equal to the resistance force, right? Resistance pressure. So that resistance force or pressure will be called stiffness. বুঝা গেছে ব্যাপারটা? জি স্যার। Okay. So then comes strength. Strength means when the force is applied to any material, how they are going to behave. Are they going to be deformed? Are they going to be cracked? Are they going to develop a fracture, or are they going to break down? Okay, so this is called strength of that material. Okay, এটাকে আমরা কিভাবে মাপি? এটাকে আমরা মাপি স্ট্রেসের মাধ্যমে। Stress, what is stress? Stress is the amount of resistance force created by the property of material when applied force is given per unit area. So stress equals to F divided by A. Okay, ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে বাইরে থেকে, ভেতর থেকে রেজিস্ট্যান্স ফোর্স এসছে, পার ইউনিট এরিয়াতে এই রেজিস্ট্যান্সটা কত
সেটা হচ্ছে ইকুয়ালস টু আমার স্ট্রেস। বোঝা গেছে? Am I clear or should I repeat? Clear, sir. Okay. Okay. If that is clear, then we can move forward. Now comes ductility. What is ductility? Ductility is the ability to deform plastically without fracture. So if you see this, definition, you can see we have given that two words are very important. That is plastically, another one is without fracture. Okay. So ductility টা কি? Ductility টা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের যে প্রপার্টিটা একে ইলংগেট হতে সাহায্য করে। ওকে, ফ্র্যাকচার হবে না, বাট ডিফর্ম হবে। ডিফর্ম মিন্স ইট উইল চেঞ্জ দ্য শেপ, ওকে, বাট দেয়ার উইল বি নো ফ্র্যাকচার। So ductility ka ওই property of that material where the material is able to deform plastically without fracture. Now what is called plastically? এই ওয়ার্ডটা নিয়ে আমাদের একটা কনফিউশন থাকতে পারে, প্লাস্টিক্যালি। ওকে, এই ওয়ার্ডটা নিয়ে কনফিউশন কেন থাকবে স্যার? এই প্লাস্টিক্যালি মানে বলতে কি বুঝাইছে? So the deformation, if I can classify into two. One is elastic deformation, another one is plastic deformation. Please note it down. Elastic and plastic. Okay. Elastic key. What is elastic? Elastic means you have one object which has elastic property. So you have applied force, the object has deformed, then you have withdrawn this force, the object will come back to its own shape, original shape. বুঝা গেছে? আমার কাছে একটা বস্তু আছে, সেই বস্তুতে আমি একটা ফোর্স ক্রিয়েট করেছি। ফোর্স করার কারণে তার শেপটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। আমি যখন এই ফোর্সটা সরিয়ে দিচ্ছি, সে কিছুক্ষণ পর আবার সে আগের শেপে চলে আসছে। So this will be called elastic deformation. Elastic, তাই না? বোঝা গেছে এটা? স্যার Yes, sir. ডাক্টিলিটি এর বাংলা কি? ডাক্টিলিটির বাংলা? Very hard question. Okay, I will come back to you, no problem. আগে elastic deformation টা বুঝো। Okay. So what is elastic deformation? আমি কি আবার বলবো নাকি তোমরা বুঝতে পেরেছো? স্যার একটু স্যার আবার বলেন স্যার। আচ্ছা, ইলাস্টিক ডিফরমেশন আমরা ওইটাকে বলবো, আমার একটা বস্তু আছে, I have an object, I have applied a force, আমি অবজেক্টের উপরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি। ওকে, সো ফোর্স অ্যাপ্লাই করার পরে আমি যখন এই ফোর্সটাকে সরিয়ে দিচ্ছি, তখন কি হচ্ছে, সে আবার তার পূর্বের এতে ফেরত যাচ্ছে, রাইট? এটাকে বলা হবে ইলাস্টিক ডিফরমেশন। বাট what will be the plastic deformation? Plastic deformation will be যখন সে আর তার আগের শেপে ফেরত আসতে পারে না, তখন সেটাকে প্লাস্টিক ডিফরমেশন বলে, মানে স্থায়ীভাবে তার শেপটা চেঞ্জ হয়ে যায়। বুঝা গেছে? এখন কি ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, সো প্লাস্টিক এন্ড ইলাস্টিক। সো ডাক্টিলিটিটা কি হবে? ডাক্টিলিটি হচ্ছে গিয়ে সেই প্রপার্টি একটা মেটাল আর ম্যাটেরিয়ালের যেখানে আমরা কি বলি, যেখানে হচ্ছে আমাদের ডিফরমেশন হবে, স্থায়ী ডিফরমেশন হবে, কিন্তু কোনো ফ্র্যাকচার ক্রিয়েট হবে না। We know what is fracture, right? There will be cracks and other things. Okay? ইয়েস স্যার। এক্সকিউজ মি স্যার। Yes. স্যার I'm saying ductility sir, when we will give force sir, that will not come to the previous previous
size or shape, but it will create a new shape, but will not have any fracture, sir. Yes, right. Yes, sir. It may be elongated. Okay, in Yes, case of length, it may be elongated. In case of area could be reducted. Reduction of area can be there. Okay, and yes, sir. there may be some small fracture strain if your ductility is not homogeneous. I will come to that later. Okay, Yes, so sir. I gave a practical example of ductility. Uh, if you see televisions, you see BSRM, RSRM, different rod companies are showing their advertisement, and they are in details explaining that our rod is ductile. Our rod has better ductility. Why is that? Because once an earthquake is there, earthquake acts like a wave, right? Wave of force. So when earthquake hits a building, the building is vibrating. Okay, when the building is vibrating, that means the rods inside the column is having a tensile force. ওকে, যখন বিল্ডিং কাঁপতে থাকে তখন কি হয়, যে কলামের মধ্যে যে রড গুলো আছে সেগুলো একটা টেনজাইল ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করে। এখন এই টেনজাইল ফোর্স যখন এক্সপিরিয়েন্স করে তখন কি হয়, যদি তোমার এটা ডাকটাইল না হয় রড, তখন কি হবে, এর মধ্যে ফ্র্যাকচার ক্রিয়েট হবে, এটা তখন ভেঙে যাওয়া শুরু করবে। যখন ভিতরে রড ভেঙে যাবে তখন কি হবে, বাড়িটা ঘরটা আস্তে আস্তে ভেঙে নিচে পড়ে যাবে, রাইট? Yes, কিন্তু sir. কিন্তু যদি ডাকটাইল হয় তখন কি হবে, এই টেনজাইল ফোর্সটা সে ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাবজর্ব করতে থাকবে যতক্ষণ সে তার শেপ চেঞ্জ না করা যায়। যখনই দেখে যে তার ফোর্সটা এত বেশি হয়ে গেছে, তার শেপ চেঞ্জ করতে হবে, তখন সে শেপ চেঞ্জ হয়ে লম্বা হয়ে যায় প্রয়োজনে, কিন্তু তবুও সে ফ্র্যাকচার ক্রিয়েট করে না, কোনো প্রকার ভেঙে যায় না। যার কারণে ভালো রড ইউজ করলে পরে আর্থকুয়েকের সময় এই অ্যাডভান্টেজটা পাওয়া যায়। Am I clear to everyone? Yes, sir. I think it's Shishir who is responding. Yes, sir. Sir, yes. Okay, you guys have already attended this class. I want the new guys, those who have attended today, to respond. তোমরা যারা আজকে জয়েন করেছো, তোমরা কি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছো? তাকবীর কি চলেই গেল? তাকবীর, আচ্ছা, ওকে স্যার নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম স্যার। ওকে, কে কথা বলছিলে? স্যার আমি স্যার জাহিদ। ওকে জাহিদ, তুমি কি বুঝতে পেরেছো? স্যার আমার নেটওয়ার্ক ছিল না স্যার, আমি মাত্র জয়েন করলাম স্যার। ওকে, so I take it as a yes that you have understood. So তুমি যখন এখন জয়েন করেছো, আরেকবার বলি, ডাক্টিলিটি হচ্ছে সেই প্রপার্টি যে প্রপার্টির কারণে কোনো ফ্র্যাকচার ক্রিয়েশন ছাড়া একটা মেটাল অর ম্যাটেরিয়াল ডিফর্ম করতে পারে। ওকে, এটাকে বলা হয় ডাক্টিলিটি। নাও টাফনেস এন্ড রেজিলিয়েন্স। টাফনেস ইজ অ্যাবিলিটি টু অ্যাবজর্ব দি এনার্জি। ওকে, সো আমি যখন কোনো ম্যাটেরিয়ালের উপরে বড় হ্যামার দিয়ে হ্যামারিং করছি, অথবা a big pressure is given to the material, then it needs to either absorb or transmit in order to not to break down, তাই না? আইদার এনার্জিটাকে অ্যাবজর্ব করতে হবে অথবা এটাকে ট্রান্সফার করে অন্য জায়গায় দিয়ে দিতে হবে, so that it can remain unchanged or unbreak, মানে not broken. Okay, those are called toughness. Hardness is resistance to indentation. What is indentation? Indentation means when you apply force, there will be marks. Okay, যখন আমি পিন পয়েন্টে কোনো ফোর্স দিব, তখন কি হবে, সেই ফোর্সের কারণে গায়ের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দাগ ক্রিয়েট হয়। ওকে, দাগ আমি এই জন্য বলছি, সাপোজ আ সারফেস ইজ দেয়ার, এই সারফেসের মধ্যে একটা
প্রেসার দেওয়া হয়েছে, সেই প্রেসার দিলে কি হবে, সারফেসের মধ্যে একটা ছোট ছিদ্র তৈরি হবে, রাইট? সেই ছিদ্র যে জায়গাটা থাকবে সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু মেটাল আর ম্যাটেরিয়াল সরে গেল, একটা ছোট লুপ হোল ক্রিয়েট হলো। ওকে, তো যত কম হবে তত আমার জিনিসটা আর স্ট্রাকচারটা প্রপারলি থাকবে, আর যত বেশি হবে তখন আমার স্ট্রাকচারটা তত বেশি উইক হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড, it is called hardness. We'll come back to it, no problem. Hardness, we have certain hardness testing system in this engineering materials sessional classes, also in solid mechanics sessional classes. So we'll come back to it, this hardness, toughness, ductility, everything. Okay, up to now I think these things are clear. Just to show you some pictures so that you can understand how loading is given. Loading means applying forces. Okay, so tensile force মানে tension create করা, তার মানে হচ্ছে you are going to apply force in both side outward way. Okay, বাইরের দিকে তুমি ফোর্স যখন দিবা তখন কি হবে, এই যে প্রিভিয়াস শেপ ছিল সেই শেপ থেকে আরো চিকন একটা শেপ তৈরি হবে, তাই না? এটা কি বুঝতে পেরেছি আমরা? না স্যার। বোঝা যায় নাই? এই যে ডট ডট যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রথম শেপ। ওকে, আগের শেপ। যখন আমি এখান থেকে একটা টান দিব, ফোর্স দিব, এখান থেকে একটা ফোর্স দিব, তখন কি হবে, এটা লম্বা হয়ে যাবে না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। লম্বা হয়ে গেলে কি হবে, চিকন হয়ে যাবে না জিনিসটা? দেখো স্যার। চিকন হয়ে গেছে। জি স্যার। চিকন হয়ে গেলে মানে কি হয়েছে, আমার এরিয়া রিডাকশন হয়েছে, তাই না? প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল কমে গেছে। রাইট, এরিয়া রিডাকশন হয়েছে। আবার যখন তুমি কম্প্রেস করবা, এই যে আগের শেপ ডট ডট দিয়ে আগের শেপ বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? স্যার, ইয়েস, এই স্লাইডটা কি আপনি দিয়ে দিচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ দিয়ে দিব, আমি এই ক্লাসের শেষে দিয়ে দিচ্ছি। We'll get it by half an hour. Okay? জি স্যার। Okay. So কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আগের শেপ ডট ডট। ওকে, আগের শেপ। যখন আমি উল্টা কাজ করব, টেনজাইল করব না, কম্প্রেস করব, মানে দুই দিক থেকে ভিতরের দিকে চাপ দিব, তখন কি হবে, তখন এটা ছোট হয়ে যাবে না? এই দেখো লেন্থে ছোট হয়ে গেছে, সলিড লাইন লেন্থে ছোট হয়ে গিয়েছে, তখন কি হয়ে গেছে, ক্ষেত্রফল বাড়া যাবে। এরিয়া বেড়ে গিয়েছে। ওকে, এরিয়া অ্যাডিশন হয়েছে, এখানে এরিয়া রিডাকশন ছিল, এটা এরিয়া অ্যাডিশন। ওকে, সো এটা তো গেল আমি যখন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড দুইটা ফোর্স দিচ্ছি। যখন আমি একটা কোণ করে ফোর্স আসবে, ঠিক আছে, এই যে এই সাইডটা, এই যে নিচের পোর্শনটা ইজ হোয়াট, ফিক্সড। আর যখন এই পুরো জিনিসটাকে আমি সাইড ওয়াইজ একটা কোণ করে ফোর্স দিব, তখন কি হবে, এরিয়াটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখো এই যে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে। আচ্ছা, শিয়ার জিনিসটা আমি আরো ভালো মতো দেখাবো, এটা নো প্রবলেম। সলিড মেকানিক্স এই জিনিসটা আছে, সেখানে আমরা এটা বিস্তারিত পড়ব। এখানে শুধু এটুকুই জেনে রাখো যে যখন এখানে একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে তখন শিয়ার ফোর্স বের হয়ে আসে। ওকে, টরশনটা কি, টরশনটা যখন আমি টুইস্ট করব, যখন আমি মোচড় দিব, ওকে, টুইস্ট, আমরা যখন পানির কল খুলি না, ঘুরায় ঘুরাই কিনা, পানির কল যখন ঘুরাই তখন এটাকে বলা হয় টুইস্টিং। সো যখন আমি টুইস্ট করব এই ম্যাটেরিয়ালটাকে, তখন একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয় মাঝ বরাবর, এটাকে বলা হয় টরশন। সো লোডিং যদি আমি বলি, টেনজাইল লোড, কম্প্রেসিভ লোড, শিয়ার লোড এন্ড টরশনাল লোড, এই চার টাইপ লোডিং এখানে দেখানো হয়েছে। স্যার টরশন হওয়ার জন্য কি সবসময় সিলিন্ড্রিকাল শেপ হইতে হবে? সেম, বুঝিনি। স্যার বললাম স্যার টরশন হওয়ার জন্য কি স্যার অলওয়েজ সিলিন্ড্রিকাল শেপ হইতে হবে? যে কোনো শেপে তুমি টরশন করতে পারো। ওকে, টরশন যে কোনো শেপেই করা যায়। তোমার হচ্ছে একটা এন্ড হচ্ছে তোমাকে ফিক্স করতে হয়, আরেকটা এন্ডে তোমাকে
ফোর্স দিতে হয়। ওকে, তাহলেই হবে। তাহলে তুমি যে কোনো শেপে তুমি টর্শন দিতে পারো। তুমি কাপড় ধোও না বাসায়? কাপড় ধুয়ে কি করো? পানি বের করো না, মুছড়ে টুইস্ট করো না কাপড়টাকে? করো কিনা? জি বা স্যার। করতে Yes, দেখছো sir. কিনা? তখন কি করতে হয়? এক হাত ফিক্স আর এক হাত দিয়ে ঘুরাও, তাই না? জি স্যার। এই পুরাটাই হচ্ছে তোমার টুইস্টিং এন্ড দ্যাট ক্রিয়েটস আ টর্শন। এটা যখন তুমি কাপড়ের পরিবর্তে অবজেক্টে করবা তখন সেটাকে টর্শনাল লোডিং বলবে। শেষ? Excuse me, sir. ইয়েস। Sir, in torsion case, sir, that one surface should be fixed, sir, like shear. Maximum cases torsioner one side should be fixed. Maximum cases. Either you have to put a fixed force, then you apply the force, or you can apply the same force in opposite direction. That will also create a torsion. That is what it is given here. এদিকে একটা এদিকে একটা equal and opposite direction এ twist করছে। Okay, সেটার ক্ষেত্রে Yes, sir. either you can fix one end then twist it, that is also torsion, or you can give same amount of force in different direction, opposite direction, and that will also create a torsion. Okay. Yes. Okay, I guess your 40 minutes time is up, so I am going to conclude and finish my class today right here. So from tomorrow or the next class, we'll go inside stress strain and its diagram and how these stress strain are going to dictate most of our mechanical properties of any material. Thank you for joining. I hope everyone has written your ID and names. So I'll give the attendance, and the instruction will remain same. If you have missed any class or if you are going to miss any class due to network issues, please give message to the individual teacher. Okay, right away. তোমার 9টায় ক্লাস, তুমি 9টায় ঢুকতে যেয়ে দেখলা তোমার নেট নাই বা নেটওয়ার্কে ইস্যু হচ্ছে, তুমি সাথে সাথে সেই টিচারকে একটা এসএমএস দিয়ে দিবা যে স্যার আই ক্যান নট জয়েন for this portion, or I have come late for this reason. Teacher will consider, and if you cannot reach the teacher, then give it to me. I will forward this SMS to them. Okay, thank you for joining. I will provide you this video lecture and also the slide in the Google Classroom. Please check there. Okay. ওকে স্যার।